Hi, welcome to 100% Focus. Today we are going to know about fraction. What is fraction first? What is a fraction? Fraction is a part of whole, right? Fraction is a part of whole. అంటే ఒక మొత్తంలో కొంచెం పార్ట్, ఓకే? ఒక మొత్తంలో కొంచెం పార్ట్. హోల్ అంటే మొత్తం, టోటల్, ఓకే? From one whole we are taking a part. That means, for example, think you have a chocolate, right? You have a chocolate and you are not going to eat it full. You are not going to eat it full. Think in a dairy milk there are 6 bites, so you are eating only one bite. The whole chocolate you are making into 6 parts, and that one part you are eating, means from one whole you are taking a part to eat. So from whole, a small part is called a fraction, and these fractions are represented by numerator and denominator. We write these fractions as numerator and denominator, right? న్యూమరేటర్లో ఒక నెంబర్, డినామినేటర్లో ఒక నెంబర్. లైన్ పైన న్యూమరేటర్ అండ్ కింద డినామినేటర్, ఓకే? మధ్యలో ఒక లైన్తో దాన్ని సపరేట్ చేస్తాం. 2 నెంబర్స్ని లైన్తో సపరేట్ చేస్తూ పైన ఒక నెంబర్, కింద ఒక నెంబర్ ఉంటే దెన్ వీ విల్ టెల్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ నెంబర్, ఓకే? పైన ఒక నెంబర్, కింద ఒక నెంబర్ ఉంటూ దాన్ని మధ్యలో ఒక లైన్తో దాన్ని సపరేట్ చేస్తే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్ని ఎలా గుర్తుపట్టాలి? పైన ఒక నెంబర్, కింద ఒక నెంబర్, మధ్యలో ఒక లైన్ ఉంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ దట్ నెంబర్ యాజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్. సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే ఇలా గుర్తుపట్టాలి, ఓకే? రైట్, లైక్ దిస్ 1/2, ఓకే? 1/2. 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 and 2, మధ్యలో ఒక లైన్ ఉంది. సో 1/2 ఈజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ హియర్. 1/2 ఈజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్. అండ్ 1లో ఆఫ్ 2, 1/2. Here 1 is a numerator. 1 is a numerator and 2 is a denominator. అర్థమైందా? 1ని న్యూమరేటర్ అంటాము, 2ని డినామినేటర్ అంటాము. By seeing this number we have to tell it is a fraction. And what is in the numerator? 1. Denominator 2. See here, we have one whole here, okay? One whole ఉంది అంటే ఒక రౌండ్ ఉంది, దాన్ని 4 పార్ట్స్గా చేసి 1 పార్ట్ని ఆరెంజ్తో షేడ్ చేసాం. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 1/4. we will represent it as 1/4 షేడెడ్ పార్ట్, 1/4, ఓకే? అంటే ఒక చాక్లెట్, థింక్ దట్ రౌండ్ సర్కిల్ ఈజ్ ఎ చాక్లెట్, దాన్ని 4 పార్ట్స్ చేసాము, బట్ వీఆర్ ఈటింగ్ 1/4. దాంట్లో ఒక పార్టే మనం తింటున్నాము, రౌండ్లో ఒక పార్ట్ మనం తింటున్నాము. సో 1/4. సో ఒక చాక్లెట్ని 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి మనం ఆరెంజ్ షేడ్ ఉన్న పార్ట్ మేబీ యువర్ ఈటన్, అంటే దీన్ని 1/4 పార్ట్ మనం తిన్నట్టు, 1/4 పార్ట్, ఓకే? సో ఇంకా ఎంత రిమైనింగ్ ఉంది? 3/4 పార్ట్ రిమైనింగ్ ఉంది. అంటే మనం ఏవైతే షేడ్ చేయలేదో దాన్ని 3/4గా రాస్తాము. అంటే 4 పార్ట్స్లో ఒక పార్ట్ తినేసాము మీన్స్ వీ టేక్ డౌట్ దట్ 1 పార్ట్, 1/4. 3 రిమైనింగ్ అంటే 3/4. ఆ వైట్ షేడ్ ఉన్నది 3/4గా రాస్తాము. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఆరెంజ్ షేడ్ ఉన్నది వీ హ్యావ్ ఈటన్ కాబట్టి 1/4లో రాసాము, ఓకే? అది 1/4. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ అంటే 3/4, లైక్ దట్. అండర్స్టాండ్? 1/4, 3/4, ఓకే? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక 3 చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. 3 చాక్లెట్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్. దట్ మీన్స్ 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రూప్, రైట్? ఇక్కడ 3 చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? 3 చాక్లెట్స్లో 1 we have taken. సో 1/3. 3లో మనం 1 తీసేసుకున్నాము, 3లో 1 తీసేసుకున్నాం. ఇక్కడ షేడెడ్ పార్ట్ తీసేసుకున్నామని అర్థం. సో షేడెడ్ హ్యాస్ టేకెన్. సో హౌ మెనీ వీ హ్యావ్ టేకెన్? 1/3. From 3, 1 we have taken. And how many we didn't take? We didn't take 2.
2/3. ఓకే, 2/3. ఏవి తీసుకోలేదు అంటే 2/3. ఏవి తీసుకున్నాం 1/3. వై? బికాస్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ దట్ కలర్డ్ పార్ట్ ఈస్ టేకెన్. కలర్డ్ పార్ట్ ఈస్ టేకెన్. హౌ మచ్ యూ టక్? ఎన్ని కలర్ చేసామో అన్ని తీసుకున్నట్టు. 1/3. రిమైనింగ్ ఒకటి తీసుకున్నాము అంటే మిగిలినవి తీసుకోలేదనే కదా. సో దట్ ఈస్ 2/3. ఓకే, హౌ టు డ్రా ఆర్ హౌ టు మెన్షన్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఇన్ ఫిగర్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇలాగా. ఓకేనా? సో హియర్ గ్రూప్లో నుంచి తీసుకున్న గ్రూప్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ హోల్. గ్రూప్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ హోల్. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ నౌ. ఫస్ట్ వన్, like fraction. Like fraction means having same denominator. Okay, like fractions have same denominators. Fractions having same denominators are known as like fraction. Means in a group of fraction, think we have a group of fraction means numerator, denominator. Okay, some numbers in fraction way having the denominator same. Okay, for every fraction the denominator is the same. So then we can tell it as a like fraction. ఎక్కడైనా ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటే, ఓకే, డినామినేటర్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటే దాన్ని మనం లైక్ ఫ్రాక్షన్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2, 3/2, 4/2. ఓకే, 1/2, 2 is the denominator. 3/2, 2 is the denominator. 4/2, 2 is the denominator. Okay, here this is a group of fractions. We have 3 fractions here, means this is a group of fraction. In this we have denominator as 2. So these are the like fraction. Fractions having the same denominator is known as like fraction. We have to identify whether the fractions are like fractions or not. So we can see the denominators. In a group, if all the denominators are same, we can tell these fractions are like fractions. Is that clear? Denominators అన్నీ సేమ్ ఉంటే వాటిని లైక్ ఫ్రాక్షన్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, so unlike fractions means having different denominators. Okay, here we are having different denominators. In a group of fractions, if we see the denominators different, we can tell that is a unlike fraction. కొన్ని group of fractions లో numerator and denominator are called fractions, right? అలా మనకి ఫ్రాక్షన్స్ కనిపించినప్పుడు దెన్ ద డినామినేటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఎక్కడైతే డినామినేటర్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయో, వేరు వేరు నెంబర్స్ ఉంటాయో, దెన్ వీ కెన్ టెల్ దట్ ఫ్రాక్షన్స్ యాజ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ డినామినేటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2, 1/5, 1/7. Here we have different denominators, right? So we can tell it is a unlike fraction. In like, same denominator. In unlike, different denominators. In like, same denominators. In unlike, we have different denominators. In a group of fractions, the denominators are different, then we can tell it is a unlike fraction. So next one is proper fraction. Proper fraction means numerator smaller than the denominator. In fractions we are going to write a numerator and denominator, right? Numerator means up, denominator means down. Is that clear? Okay, then when the numerator is smaller than the denominator అంటే పైన ఉన్న నెంబర్ చిన్నగా ఉండి కింద ఉన్న నెంబర్ పెద్దది అయితే, if numerator is smaller than the denominator, numerator is smaller than denominator, we are going to tell it as proper fraction. The examples are 1/2, 3/5, 6/7. Okay, 1/2, 3/5, 6/7. Numerator smaller,
denominator higher, okay, greater. Numerator small, then the denominator, then we are going to tell it as proper fraction. And improper fraction means numerator greater than denominator. Here numerator will be greater, quite opposite like proper. Properలో న్యూమరేటర్ చిన్నది, ఇంప్రాపర్లో న్యూమరేటర్ పెద్దది. When the numerator is greater than the denominator, then we are going to tell improper. In a fraction, when the numerator is greater than denominator, we are going to tell it as improper. Okay, the examples are 3 by 2, 7 by 5, 9 by 7. Here 3, 7, 9 are in the numerators and they are greater than the denominators, right? They are greater than the denominators. 2 kanna 3 peddadi. Is that clear? 5 kanna 7, 7 kanna 9. Here the numerators are greater. Improper numerators are smaller. So what is a mixed fraction? Then next we are going to mixed fraction. What are mixed fraction? Mixed fraction means a whole with a fraction. A whole with a fraction means a number with a fraction. We are going to have one natural number and the fraction combinedly. Okay, a number with a fraction are known as mixed fraction. By example, we can understand it clearly. That is 2 3 by 2, 5 7 by 5, 4 9 by 7. Okay. 3 by 2, 5, 7 by 5, 4, 9 by 7. One number with a fraction. A number with a fraction are known as mixed fraction. ఒక నెంబర్తో పాటు ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉంటే దాన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫ్రాక్షన్. Proper fraction with the numerator 1 is called unit fraction. Okay, proper fraction with the numerator 1 is called a unit fraction. Here actually proper fraction means the numerator is smaller than the denominator. Numerator is smaller than the denominator. Here always 1 in the numerator. Unit fraction means always 1 in the numerator, means automatically the denominator will be higher than 1, right? Higher than numerator means higher than 1. So 1 by 2, 1 by 5, 1 by 7 are the proper fraction, as well as there are unit fractions. They are unit fractions also. Why? Because the numerator is 1. The numerator is 1. If you understand the topic fractions, please like, share and subscribe to my channel.